Hi viewers, welcome to நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சி. ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக் அகெயின் ஆன் ரிசர்ச். இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து வெரி ரேர் டு ஹியர் இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி பிகாஸ் ரிசர்ச் வந்து ரொம்ப ஒரு நேசன் ஸ்டேஜஸ், ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜ்னு தான் சொல்லணும். பட் இங்கே நான் இருக்கிற கேம்பஸ் இஸ் Sona College of Technology and research வந்து ஒரு ஹை லெவலில் நடந்துகிட்ருக்குது கம்பேரிங் டு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. நான் யூஎஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன், ஒரு ரியல் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஒரு சென்டர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். இப்போது இங்கே வந்து பார்க்குறப்போ பிரமிப்பாக இருக்குது. அண்ட் 36 different branches of R&D centers இருக்குது. And this department or this center is being ஒரு கால் பதிச்சது நம்ம ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார், the scientific advisor and the president of இந்தியாவாக இருந்திருக்காரு. With us to talk about all these perspectives about research, Sonaவோட initiatives in research பேசுகிறதுக்கு இருக்கிறது நம்ம மிஸ்டர் Chocko Valliappa சார், who is the vice chairman of Sona College and நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது இன் ரிசர்ச். ஏன்னா ரிசர்ச் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஏரியா இல்லை. அண்ட் இது வந்து ஜென்ரலாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க நிறைய இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. இன்னொன்று வந்து அதில் நிறைய செலவாகிறதுனால செலவாயிட்டு அதில் மேபி நாம் வந்து வி மைட் நாட் அச்சீவ் த ரிசல்ட்ஸ். 10 ரிசர்ச் பண்ணோம்னா அதில் மேபி 2 இல்லைனா மேக்ஸிமம் 3 சக்சீட் ஆகலாம். இதோ சக்சீட் ஆகாது ஜென்ரலாக நம்ம இந்தியன் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதுவும் தமிழியன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து ரொம்ப நம்ம வந்து கன்சர்வேட்டிவ் பீப்புள், எந்த ஒரு ரிஸ்க்கும் எடுக்க மாட்டோம். பட் அவர் வந்து ஹீஸ் டேக்கன் த லீட் அண்ட் புட் ரிசர்ச் ஆன் டு த மேப் ஆஃப் த வேர்ல்ட் ன்னு சொல்லலாம். ஸோ வெல்கம் டு யூ சார். வணக்கம் சார், வெல்கம் டு த சேனல் அகேன். ஸோ ரிசர்ச் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ரீசன் என்னென்னா, நான் யூஎஸ் போகிறப்பெல்லாம் அண்ட் மற்ற கண்ட்ரீஸில் பார்க்குறப்போ இந்தியா எப்போ தான் இப்படி வரும். ஏன்னா என்ன ஒரு பியூட்டினா, அங்கே தோ இட் இஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஜியாகிரஃபி, நிறைய இந்தியன்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அங்கே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஏன் நாம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பேன். அண்ட் ஐ காட் டு நோ தட் தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் பீன் ஹேப்பனிங். அண்ட் நீங்கள் இந்த ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ tell us a little about நம்ம அந்த celebrations you had with APJ sir and இந்த ரிசர்ச்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிசர்ச்னா என்ன, அது what does it mean to the common Indian citizen? So good morning. So I think Abdul Kalam had come 2009 for our golden jubilee when we were celebrating our 50th year. அண்ட் அவர் வந்து 40 நிமிஷம் தான் டைமே கொடுத்துருந்தாரு. ஓகே, காலேஜுக்கு இங்கே வருவேன் அப்படின்னு 4 மணி நேரம் இந்த பில்டிங்கில் மட்டும் இருந்தார். ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ ஏன்னா ரிசர்ச் பண்ணுறனால. ஓகே. ஸோ இது ரிசர்ச்னா அது இஸ் ஆல் கட்டிங் ஏஜ் ரிசர்ச், பிகாஸ் ஹவு டு மேக் திங்ஸ் பெட்டர், ஹவு டு மேக் அவர் லைஃப்ஸ் பெட்டர் அண்ட் ஹவு டு வி சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ். ரைட். ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் பீப்புள், ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி, என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வி ஸ்டார்டட். இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் காலேஜஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி ரேஷியோ மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அது கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறவங்க ஆக்சுவலாக நாட் டூ மெனி காலேஜஸ் மெயின்டைன். ஸோ அத்தனை பிஹெச்டிஸ் வேணும். ரைட். ஸோ வி செட் அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 120 பிஹெச்டி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. வாவ். அண்ட் இன்னொரு 100 பிஹெச்டி படிக்கிறாங்க. ஓகே. பிஹெச்டி மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க. ஸோ வி ஹேவ் அ ஈகோ சிஸ்டம் ஆஃப் அபவுட் 200 பிஹெச்டிஸ் ஹூ ஆர் working towards that. Under them ஒரு 36 research laboratories இருக்கு. Fantastic. And so that's what is so what we are saying is அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணலாம், how do we take it to the people and how do we solve problems together. Okay, great. So இந்த இதெல்லாம் எப்போ இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு? இந்த ரிசர்ச் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் எப்படி வந்தது அண்ட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது? ஸோ இண்டஸ்ட்ரி அகாடமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நார்மலாக தி அகாடமியாஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் சால்வ் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே. ஸோ வி ஹேவ் அ யூனிக் அட்வான்டேஜ். ஏன்னா இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 100 வருஷமாக இன்றைக்கி கலைத்தந்தை கருமுத்தி ஆராய்ச்சியார் ஆரம்பிச்சது. அப்படியே we are following his footsteps in terms of getting industry and academia to work together. Okay. So adanaala we understand the problems better. Okay. So we started our Tyagaraja Polytechnic 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சோம். Okay. So இன்னைக்கு Tyagaraja Polytechnicல ஒரு பாலிடெக்னிக்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா
our 60th year celebrate பண்ண போகிறோம் இந்த வருஷம். ஓகே. ஸோ அதில் வந்து 60 பேட்டன்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி எங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் தேர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் தட். ஃபேண்டாஸ்டிக். இப்போவே ஒரு 35 பேட்டன்ட் வந்துடுச்சு. ஓகே. ஸோ அதனால் ஈவன் இந்த பாலிடெக்னிக் லெவல் ஆர் ஸ்டாஃப் ஆர் வெரி ஈகர் டு ப்ரொடியூஸ் ரிசர்ச். ஓகே. Wow, even the polytechnic professors, unheard of நினைக்கிறேன், because my dad also is a correspondent of one polytechnic. I haven't heard him talking about patents and research. Great to know about that. We only look at either publications, okay, research publications, okay, or patents, okay, or products. Okay. So how do we get to the next level? Okay. Great. So in the patents வந்து again general public they won't know the importance of patents. What is a patent and அதோட முக்கியத்துவம் என்ன? என்னன்னா ரிசர்ச் நீங்கள் சொன்னீங்க ஆரம்பிக்கல நிறைய பணம் போடணும் அந்த மாதிரி. ஸோ நிறைய பணம், நிறைய எஃபர்ட்டு, ஸோ நிறைய ஸ்வெட் கோஸ் இன் டு the research, doing any research. Correct. So அதெல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் என்ன வரணும்னா, ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து ராயல்ட்டி வரும். கரெக்ட். ஸோ அதுக்கு அந்த ஐடியாவுக்கு யூ மே கெட் 1%, 2%, 5% ஆஃப் த ரெவன்யூ ஆஃப் தட், ஒரு 10% வரலாம். ரைட். ஸோ இது என்ன பண்ணுறாங்க ஈஸியாக இந்தியாவில் அண்ட் பிளேசஸ் லைக் சைனா அண்ட் அதர் திங்ஸ் காப்பி அடிக்கிறது we are very good at. So we copy it. So the team which did the researcher அவங்களுக்குலாம் ஒன்றும் கிடைக்காது. ஓகே. So that's why you protect it via patent. வேறு யாரும் காப்பி அடிச்சா then it's a patent infringement. ஓகே. ஸோ இது வந்து நீங்கள் பிஃபோர் த ப்ராடக்ட் கோஸ் அவுட், நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே பேட்டன்ட் வாங்கிட்டு தான் யூ சென்ட் த ஓகே, let the product out. Okay, great. So in the some cars we see on the road எல்லாம் அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் கவர் பண்ணி இருக்கும் before it comes into the market. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரொடெக்டிவாக வச்சுருந்து தான் you're letting out your after your patent. So how much does it cost for a patent and how easy is it? பட் அது பேட்டன்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது நிறைய பேட்டன்ட் இருக்குது. இந்தியன் பேட்டன்ட் இருக்குது, ஓகே, இன்டர்நேஷ்னல் பேட்டன்ட் இருக்குது. ஸோ யூ டூ ஃபர்ஸ்ட் பேட்டன்ட் சர்ச். ஸோ அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது இன்வென்ஷன் இருக்கா ஓகே அப்படின்னு. ஸோ அது இல்லாட்டி then you start working on that. So how many patents do we have? இப்போ எங்கள் காலேஜ் வந்து 18 பேட்டன்ட் இருக்குது. ஓகே. 18 patents. So there are various. ஸோ இப்போ ஒரு பேட்டன்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஸோ ஐ எம் த இன்வென்டர் ஆஃப் தட் பேட்டன்ட். ஓகே. ஸோ இப்போ மொபைல் ஃபோன் இருக்குது. ஸோ இந்த மொபைல் இப்போ நிறைய பேர் பிளைண்ட் பீப்புள் ஆர் தேர். ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு பிளைண்ட் பர்சன் cannot navigate like how you and I can navigate. We are lucky. You are ophthalmologist. Right. ஸோ அது நாங்கள் கேமரா என்ன பண்ணியிருக்கோம், மொபைல் ஃபோன் கேமராவே we programmed it in such a way to navigate the blind person. Wow. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் கூகுள் மேப்ஸை போட்டுட்டு போயிடுறீங்க, அது பிளைண்ட் பர்சன் எப்படி நேவிகேட் பண்ணும்? ஸோ இன் நோன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இங்கேருந்து ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான், அவன் ஸ்கூலுக்கு போகணும். ஸோ ஹவு டஸ் ஹி கோ டு ஸ்கூல் எவ்ரி டே? ஓகே. ஸோ இன் அ நோன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆர் இன் அ நோன் ஏரியா, இப்போ வீட்டுக்குள்ளே எப்படி போகணும், எங்கே இருக்குது, என்ன சாமான், என்ன பொருள் எங்கே இருக்குது, ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நேவிகேட் பண்ணணும்னு உங்கள் ஓன் மொபைல் ஃபோன், 6000 ரூபா மொபைல் ஃபோனில் எப்படி நேவிகேட் பண்ணலான்னு we have developed. Superb. So that's one. Superb. As an ophthalmologist, I know how important it is. So இப்படி ஒரு ஐடியா ஒருத்தருக்கு ஒரு பார்க்குற ஒரு ஜெனரல் பப்ளிக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, பட் எப்படி அதை வந்து ரியாலிட்டி கொண்டாடுறது, ஒரு ப்ராடக்டாக கொண்டாடுறது, அண்ட் ஹவு டு கெட் இட் இன் த மார்க்கெட்னு தெரியலனா, இஸ் தேர் some way to இப்போ குயிக்காக நான் சொல்லணும்னா, இது வந்து we are now in the CIPRO lab ன்னு சொல்லுவோம். Okay. So this is Sona Signal and Image Processing okay Research Center. Okay. So here we work on anything with images or any sensors and things like that. Okay. So இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெக்ஸ்டைல் இருக்குது, டெக்ஸ்டைலில் ஃபேப்ரிக்ஸில் டிஃபெக்ட் வரும். ஓகே. ஸோ ஹவு கேன் வி ஃபைண்ட் அவுட் என்ன மாதிரி டிஃபெக்ட் இருக்குது, என்ன ஏதுன்னு. ஹேண்ட்லூம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சேலத்தில் நிறைய கைத்தறி இருக்குது. ஓகே. அதை எப்படி பண்ணுறோம்? ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இன்னைக்கு வீடு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் இட்ஸ் பிக் டிபேட் இன் இந்தியா. ஓகே. வீடு எப்படி எடுக்கணும், என்ன யூரியா போடணுமா போடக்கூடாதா, என்ன இது. ஸோ அது என்ன மாதிரி ஃபர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ வி ஆர் யூசிங் இமேஜஸ். ஓகே. வி ஆர் கெட்டிங் த இமேஜ் ஃப்ரம் நாசா. ஓகே. அண்ட் ஐஎஸ்ஆர்ஓ. ஓகே. ஐஎஸ்ஆர்ஓலேருந்து இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து இந்த இமேஜ் வந்துட்டு, அந்த இமேஜை வச்சு வி ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட்ஸ் த வீட் க்ராப். அண்ட் இது வந்து நீ அகைன் யுவர் ஆப்தமாலஜிஸ்ட். ஸோ இது வெரி ஃபெமிலியராக இருந்ததுன்னு பார்த்தேன். இது வந்து மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இன்னைக்கு
இந்த இப்போ நீங்கள் மொபைல் ஃபோன் வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க மொபைல் ஃபோனில். ஸோ இஃப் யூஆர் அ diabetic patient or if you're a glaucoma patient or a hypertension patient, your chance of getting diabetic retinopathy or glaucoma are high. அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு using the front camera நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். You don't need to see for testing or something. But the biggest problem is any person with high diabetics or high blood pressure, they have to go get their eye dilated. ஸோ அந்த ஐ டைலேட் பண்ணால் அவங்களுக்கே தெரியும் 4 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் பார்க்க முடியாது. ஸோ அது நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க. they postpone it. So what we do is we've worked with the University of Waterloo. And in terms of collaborating with them, அங்கே ஒரு கம்பெனியோட கொலாபரேட் பண்ணி ஃப்ரண்ட் கேமராவில் எப்படி பார்க்கலாம் that we are seeing. So அதுலேருந்து they'd be able to detect the disease earlier? Yes. Early stage. Fantastic. இப்போ நீங்கள் வாழைப்பழம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் Waterloo again. So they had a problem. So இப்போ இந்த வாழைப்பழம்லாம் இருக்கு. இந்த வாழைப்பழம் வாங்குவீங்க. இதே இந்த வாழைப்பழம் கருப்பாச்சுன்னா வாங்குவீங்களா? வாங்க மாட்டோம். ஸோ 80% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன், 90% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா கருப்பாச்சு அழுகி போச்சுன்னா வாங்குவீங்களா? இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், we have developed an algorithm to find out இது என்னைக்கு பிளாக் ஆகும். ஸோ இது வந்து 4 நாளில் பிளாக் ஆகுமா, 3 நாளில் பிளாக் ஆகுமா, அது ஏஜிங் ப்ராசஸ் எப்படி. ஸோ அதை வந்து we are imaging, putting sensors on the supermarkets. And it will give them advance warning. So that will help. Wow. So that's again a output. So இதெல்லாம் prevents the food waste and things like that. So great. And இது பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ஓலைச்சுவடி. ஆமாம், இது மேபி 100 years old or something. ஸோ இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் எழுதுவோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து அது படிக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியறது இல்லை. People don't know the script and things like that. So we have developed an algorithm to read ICR, OCR ன்னு சொல்லுவாங்க. Optical character intelligence and intelligent character recognition. And அதிலிருந்து எடுத்துட்டு எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு we developing algorithms. So this is all in Tamil ஓலைச்சுவடி. Tamil, yeah. So any ஓலைச்சுவடி can be read? எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் தமிழ் டெவலப் பண்ணிட்டோம். we are also looking at Sanskrit and Pani. Great. Now so இல்ல அது அப்புறம் we have 36 R&D centers. Cut. So இந்த நெக்ஸ்ட் R&D சென்டருக்கு போவோம். இப்போ அடுத்து போகிறது என்ன சென்டர் சார்? Concrete Innovation சென்டருக்கு போகிறோம். Come, we'll go. So இது வந்து these are all industrial wasteங்க. So it can be industrial waste, it can be இதை நீங்கள் தூக்குனீங்கன்னா என்ன வெயிட் ரொம்ப கம்மி. இது ஆக்சுவலாக வேஸ்ட் பேப்பர். So we are trying to take waste and make it into wealth. So இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம், பார்ட்டிஷனுக்குலாம் யூஸ் பண்ணலாம். It's waste paper. So instead of throwing away, நீங்கள் urban waste எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா maximum is waste. So இதெல்லாம் எப்படி பண்ணலாம். And then we are looking at floating concretes. So and then these are all different products. இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம குடிக்கிற பாட்டில், பெட் பாட்டில்ஸ் அதெல்லாம் சிப்பாக பண்ணிட்டோம். ஸோ சிப்பாக பண்ணிவிட்டு இதை எப்படி how can we use it in concrete, something like that. And there may be இந்த பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, பாலித்தீன் பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அது எப்படி அந்த பேக்கை ஷ்ரெட் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ how do we use all this. And இப்போ நம்ம சேலம் இஸ் ஸ்டீல் சிட்டி. ஸோ அந்த ஸ்டீல் வேஸ்ட் எடுத்து what can we, lot of slurry waste. ஸோ இந்த ஸ்லரி வேஸ்ட்லாம் இருக்குது. ஸோ how do we take this waste and make it into usable products. Fantastic. ஸோ இது வந்து we are training, இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து விமன் டெக்னாலஜி பார்க்குன்னு ஒரு ஸ்கீமில் we have put a thing and then they have given us grant for that. And so we've set it up so to in order to enable women. So rural women. இப்போ வில்லேஜஸ்லாம் நிறைய ஆம்பளைங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாம் சிட்டிக்கு போயிடுறாங்க வேலைக்கு. women வந்து இன்னைக்கு கிராமத்தில் வேலை இல்லாமல் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளிங் திண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஸோ இது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து மார்க்கெட்டில் இது வந்து 20 ரூபா. நாங்கள் வந்து இந்த விமனை டெவலப் பண்ணி 14 ரூபாய்க்கு பண்ணுறோம். ஸோ இது பண்ணிவிட்டு ஸோ இட்ஸ் ஆல் வேஸ்ட். இட்ஸ் ஸ்லரி வேஸ்ட். ஸோ டேக்கிங் தி வேஸ்ட் மேக்கிங் இன் டு வெல்த். இது அயன் இதனால உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் ஜாஸ்தி. இன்றைக்கி ரயில்வே ஸ்லீப்பர்ஸும் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ
this is all done through Superb. that. So we are trying to say how do we make the concretes better. Okay. So we are working with a lot of cement manufacturers Okay. and things like that. Okay. And இது பார்த்தீங்கன்னா another interesting thing is இந்த மாதிரி solar tree பண்ணியிருக்கோம். Okay. ஸோ இது solar tree இது வந்து ட்ரீல சோலார் பேனல்ஸ் போட்டு Okay. இது மாணவர்கள்லாம் கீழே உட்காந்துக்குவாங்க. Okay. ஐ எம் ஷோயிங் யூ அ மாடல் ஹியர் பட் we've done it outside. Oh, okay. சேலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஸோ வாட் வி ஆர் டூயிங் ஹியர் இஸ் மொபைல் ஃபோனில் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். Okay. ஸோ மரத்தடியில் உட்காந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ட்ரெயின் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க okay, பண்ணிக்கலாம். okay. It also gives you a shade. Okay. So our own modern version of interpretation of that. Good. This is Sona. We work on 4 divisions in nano. Okay. So there are 4 teams working on nano Okay. technology, so new materials. Okay. So we are trying to find out. This is the chemical side of nano. Okay. Nano. So what we are trying to do here is to use flexible solar cells. Okay. And make organic solar cells. Okay. So the biggest problem இன்னைக்கு சோலார் இன்னைக்கெல்லாம் போடுறோம் 15 வருஷம் ஓடும் அதுக்கப்புறம் சோலார் பிளான்ட் என்ன பண்ணுறது அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணுறது என்ன இது. So here we are trying to use the team here to find out organic solar. Wow. Organic solar cells. Okay. So it is biodegradable and things like that. And the problem is when you make organic solar, the efficiency of solar production is slightly less. So how do we improve? Okay. Because efficiency that's a very inorganic and important. organic வித்தியாசம் இருக்கு. Okay. So we are trying to see how to do this. And this particular lab we work a lot of collaborations with Korea, Taiwan, Okay. and universities there. Okay. So actually our professor இங்க இருந்து he is now in Korea. Okay. And so he is doing research. So அங்க இருந்து we do joint research work with them. So some work is done there, some work is done here. So Superb. So it predominantly does it works on chemicals related chemical to side of nano. So Okay. in terms of developing new materials. new materials. Okay. Right. So and the rainfall pati you've done some research also and ஆமா. So that is the Center for Rainfall Propagation and things Okay. like that. Okay. So அது ரொம்ப முக்கியமானது மலை Morning. Morning. So here what we do is இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா lights. பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரெயின்ஃபால் ப்ரெடிக்ஷன் மழை வருமா வராதா ஸோ என்ன அக்யூரஸியில் பண்ணுறோம் என்ன இது ஸோ நார்மலாக தே யூஸ் தி அண்டர் கிளவுட் பார்ட்டிகல்ஸ் Okay. என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதை வச்சுக்கிட்டு they predict. Okay. So our team has actually got a different hypothesis and we are trying to prove that, and we are in the process. We have done a lot of publications and things like that. We are looking at the upper cloud particles. Oh, okay. We get the data from ISRO. Okay. And then from there we are predicting the rainfall. Okay. So we are trying to, the correlation of the rainfall is much higher. Okay. So through our model of prediction. ஏதாவது அந்த கிளவுடுக்கு ஏதாவது சம் பார்ட்டிகிள்ஸ் போட்டு ஏதாவது ரெயின்ஃபால்க்கு இது கொண்டாட வைக்க முடியுமா? கேன் யூ இன்டியூஸ் ரெயின்ஃபால்? அது ஆல்சோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஏதாவது இப்போ இன்னைக்கு புயல்லாம் வருது அதெல்லாம் தே சே தட் இட் குட் பி பிகாஸ் ஆஃப் சர்டன் மவுண்டன்ஸ் அண்ட் சர்டன் திங்ஸ் இட் இஸ் அங்கேருந்து தி சீட்ஸ் ஆஃப் த ஹரிகேன் ஆர் சம்திங் லைக் தட் இஸ் சோன். Okay. சென்னை பக்கத்தில் ஒரு மலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ those are things are also we are doing, and then we are doing a lot of things on water. Okay. So இப்போ வந்து NIOTன்னு இருக்கு, National Institute of Ocean Technology. So there we are trying to develop river sensing. Okay. So through the river. Okay. எப்படி இருக்குது, என்ன மாதிரி தண்ணி இருக்குது, எவ்வளோ ஃப்ளோ இருக்குது, இது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா, அப்புறம் என்ன லெவல் இருக்குது, மழை பெஞ்சா என்ன, மழை பெய்யாட்டி என்ன, சம்மரில் என்ன, வின்டரில் என்ன. So those are the kind of stuff we are trying to monitor the entire river flow from the source to the sea. Okay. And Great. we are also working in this particular lab here. We work with the University of Nagoya, University of Doshita in Kyoto, and University of Nagoya. Okay. And there, the professor here was there, and then he's come here. And this has also resulted in getting us into Japan in a bigger way. Okay. So the idea was that Japan has a huge shortage. Right. So இன்னைக்கு இருந்து இன்னும் 10 வருஷத்துல ஜப்பான்ல
14 million people. Okay. 14 million, 1,40,000 பேர். No, 14 lakh people. ஆமாம் 14 lakh இல்லை 1.4 crores. Oh, 1.4 crores. Okay. People are going to age. Oh, okay. So அவங்க ஒர்க்கிங்கில் இருக்க மாட்டாங்க. So that means Japan has to run. Okay. So how do we run? So we need a lot of Indians to go to Japan, or I mean people from around the world. So that's why we said that we should develop Japanese. And நீங்கள் தமிழும் ஜாப்பனீஸும் பார்த்தீங்கன்னா correlation is very good. Oh, lovely. So நம்ம மலையாளம் தமிழ் மாதிரி. ஸோ நான் ஒரு தண்ணி கொண்டு வான்னு சொல்கிறேன், அதே இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள். Get some water. Get some water. Yeah. ஸோ வாட்டர் தனியாக வருது. நீங்கள் தமிழில் சொல்லல தண்ணி கொண்டு வான்னு சொல்கிறீங்க. ஆமாம். தண்ணி முதல்ல, கொண்டு வான்னு லேட்டர். ஓகே. ஸோ இங்கிலீஷில் யூ டேக் இட் ரிவர்ஸ். ரிவர்ஸ். ஸோ ஜாப்பனீஸில் அதே தான். ஓகே. நம்ம தமிழில் எப்படி சொல்கிறோமோ அதே மாற்றி ஒரு வார்த்தையை மாற்றி சொன்னால் சரியாக வந்துச்சு. ஓகே. ஸோ அதனால our students are very easily picking it up. Wow, lovely. And what we have done differently is that we've actually taken Japanese to come here. So இன்னைக்கு இங்கே வந்து ஒரு depends on the time, so 4 to 5 Japanese are there. Okay. அவங்க வந்து they are so eager and so dedicated. ஸோ உங்கள் பேர் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க. ஓகே. அவர் அந்த ப்ரொஃபஸர் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவார். ஓகே. And we had a lady, we had a gentle, any person would find out everything about you. Okay. And so he expects you to also pick up the same way. Oh. So that's how the entire speaking of Japanese has become a kind of a culture in Sona today. Wow, lovely. So, and I have seen one video of a student who's learned Japanese and he's gone and got a job there in Tokyo. He's so happy. And it's just 1 year of learning Japanese and he's been able to get one of the best jobs. ஆமாம். ஸோ இது வந்து முந்தியெல்லாம் வந்து என்ன சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ எப்படி பேசுறது, எப்படி இமெயில் பண்ணுறது, how do you communicate, how do you act in a social environment and things like that. So now we are saying this is sharp skill. Correct. So how do you take your thing and make it sharp? Okay. So sharp skills. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் படிச்சுட்டு நல்ல வேலை கிடைக்கலாம், 5-6 லட்சம் இந்தியாவில் கிடைக்கும். அதே இது எப்படி 25 லட்சம், 21, 22 lakhs. And even if you're an average engineer, 17 to 20 lakhs in Japan is available. Fantastic. So வாய்ப்புகள் நிறைய Japan. So and Japan is a very safe country also. Right. So இன்னைக்கு வந்து it's a lot of people say என் பையன் பொண்ணு எப்படி நான் ஜப்பானுக்கு அனுப்புறது அப்படின்னு. அமெரிக்காவுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அவங்க என்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது. அமெரிக்காவில் வந்து கன் கல்ச்சர். Right, so you can go. It's in the Second Amendment, so you can have a gun anywhere. But Japan la andha marila illa. It's a very safe country. Right. So but people are not understanding that. Great. So இந்த நான் சார் சொன்னதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா, இங்கே வந்து 4 லட்சம் 5 லட்சம் சம்பளம் கிடைச்சதுன்னா அங்கே வந்து அப்படியே 25 லட்சம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ப்ரொவைடட் இந்த ஷார்ப் ஸ்கில்னு சொன்னாங்க, அந்த ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜை மட்டும் கற்றுக்கிட்டா போதும். இதில் 5 லெவல்ஸ் இருக்குது. அதில் level 5, 4, 3. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் level 4, level 3 கற்றுக்கிட்டோம்னா நல்ல கம்பெனிஸ்லேயே கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. So what is next we are going to? So இப்போ நீங்கள் ஜப்பானீஸ் சொன்னீங்கன்னா உதாரணம் வந்து என் சன். Okay. So he learned Japanese, University of Michiganல படிக்கல, ஏதோ ஜாப்பனீஸ் படித்தான், அவ்வளோ ஈஸியாக he picked it up. Okay. So now he went and worked in Japan. Okay. And now after finishing his master's, a PhD, because of his Japan knowledge and language and things like that, so the University of Tokyo has offered him a free scholarship to come and do his PhD in Tokyo. Fantastic. So that's why I'm saying that I'm sending my son to Japan, so all the people don't need to worry about Japan. Great. So Prince Charles அவரோட பையனை வந்து அந்த எல்லா துறையிலையும் வலிமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு பண்ணார். இதுக்கு முன்னாடி இருந்த நம்ம ராஜாக்களும் அதே மாதிரி தான் பண்ணாங்க. சிமிலர்லி இவ்வளோ பெரிய காலேஜ் இருந்தும் அவர் பையன் வந்து நல்லா படிக்கணும், அவனை வந்து ஜாலியாக உட்காந்து உனக்கு ஒரு வைஸ் சேர்மன் இன்னொரு வைஸ் சேர்மன் சீட்டு கொண்டு கொடுக்கல. அவர் கஷ்டப்பட்டு பிஹெச்டி பண்ணிவிட்டு அவன் வந்து டோக்கியோலாம் போயிட்டு மேலே தான் வரணும் அப்படின்னு பண்ணியிருக்கீங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ. கிரேட் சார். So this is the center for again it's a nano side, mechanical side of nano. Okay. So here we do nano plating, nano coating and things like that. So இன்னைக்கு thinnest watch in the world பார்த்தீங்கன்னா Titan watches. 0.5 mm இருக்கு. அதில் வந்து அந்த பேஸ் பிளேட் எடுத்து they were struggling with it ஏன்னா அவ்வளோ they used to stamp it so thin. So this is the tool that they were using. Okay. So இது வந்து the
டூல் லைஃப் ஒரு 1.5-2 வாட்சுக்கு மேலே வராது. ஓகே. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி 3 மடங்கு ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கோம். Okay. பட் புட்டிங் a small nano coating on this. வாவ். ஓகே. ஸோ we put a layer of this. இது வந்து எப்படி பார்த்தாங்கன்னா டைட்டன் வாட்சஸ் பார்த்து இதில் யார் பிஹெச்டி இந்த நானோ கோட்டிங்கில் யார்கிட்ட வித்து இருக்குது என்னென்னு பார்த்துட்டு then they said okay Sona has got the knowledge to do that and they contacted us. And this was one of the main reasons that this year we've been getting CII AICT award between Tyagaraja Polytechnic and Sona College. 9 வருஷமாக CII and AICT ரெண்டும் industry bodies ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து they give an award for the best industry linked institution all India அப்படின்னு. Wow. There's only one institution which has got this every year. 9 வருஷமாக வந்தது. Okay. அது it is this campus. It's Fantastic. TPT Fantastic. and Sona. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ டைட்டன் வாட்சஸ் கூப்பிட்டு they have gone and said this is how Sona has helped. So now they are saying இப்போ நம்மலாம் வாட்ச் எல்லாம் கட்டுறோம். ஸோ இது நிறைய கருத்து போகும் மங்கி போகும் இதெல்லாம் ஸ்வெட்னால. So here we are doing a nano coating on top of this. Okay. Again working with Titan on this problem and so we are trying to solve that problem. So we do a lot of stuff. இது வந்து we are working with industry. இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது பட் மைக்ரோ ஹோல்ஸ் இருக்குது. ஓகே. My so God, very tiny holes. For filtration and things like that. So Switzerland மாதிரி இந்தியா வர்றதுக்கு ஒரு சோனா ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு மேக் அ ஸ்டாம்ப்ங்கிறதுல நம்பிக்கை வந்துருச்சு. கண்டிப்பாக வில் ஆல்சோ பி அ லீடர் இன் வாட்சஸ் அண்ட் மெனி மோர் திங்ஸ் டு கம். The Sona PERT, what is it, sir? Power electronics. Okay. Electrical and electronics. So here what we do is we make, we are empowering a lot of things in India. So in terms of finding cable fault detectors and power converters, இப்போ நீங்கள் Antarctica இருக்கு machine. Okay. So India is sending a deep sea exploration in Antarctica and things like that. So பார்த்தீங்கன்னா so we have made a this is a BLDC motor drive. Okay. And so we are taking we are powering the machine 5 kilometers underwater. Wow. Okay. So this motor is going to be running there. Okay. So இந்த மோட்டர் வந்து this motor actually வேற ஆள் யாரோ வாங்கிட்டு வேற ஆள்கிட்ட வந்து வாங்கிட்டாங்க, அது வேலை செய்ய முடியல. Okay. So we have taken it and then we have taken from NIOT and this water is actually it's an open motor. Okay. So it works so water can be through that also. Okay. So அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து இப்போ சமுத்ராயன் இருக்கு. Yeah. So how Gagayan and Chandrayan and things like Samudrayan is to send a person to the deepest spot of the world. Okay. Which is 5.5 kilometers, 6 kilometers underwater. Okay. So அதில் எப்படி வேலை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு we are sending the power. Wow. To work underneath. So we are happy that Sona is up in the space, in the surface high and the deep in the sea. Ocean. So we are in a green campus. ஸோ இந்த பில்டிங் பற்றி ஒரு முக்கியத்துவம் சொல்லுங்கள் சார். என்னென்னு இது வந்து ஒன் இஸ் நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியர் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் பார்த்தோம். ஸோ ஹியர் வி ஆர் ட்ரைங் டு டேக் தட் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்சுவலி மேக் தம் அ ரியாலிட்டி. ஓகே. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிளாட்டினம் கிரஹா சர்டிஃபைட் பில்டிங். ஓகே. 5-star rating. Okay. In a private campus. Wow. So what we have tried to do is we try to get all concepts to save the environment. Okay. So either power, நீங்கள் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா ஏசி ஜாஸ்தி இருக்காது, பட் வி ட்ரை டு கீப் த டெம்பரேச்சர் கூலர் த்ரூ சர்டன் அதர் நியூ டெக்னிக்ஸ். ஓகே. ஃபர்னிச்சர்லாம் பழைய ஃபர்னிச்சர் எடுத்து வி ஹவ் ரீபர்பஸ்ட். ஓகே. ஸோ அந்த நார்த் வால் சவுத் வால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the north and the east walls will be slightly thinner. Okay. Because west and the south walls will be slightly thicker. Okay. So அந்த மாதிரி so we try to use a lot of old techniques, but we've also renovated them to come in for new practice. But the whole thing is to save the environment. Okay. So make it environmentally friendly. Okay. And we also have certain and we are trying to blend what we've learned traditionally. So இது பார்த்தீங்கன்னா this is another laboratory. So நீங்கள் all the students use mobile phones. Yeah. Mobile apps. Right. அதெல்லாம். So இது வந்து mobile apps in Appleலாம் most of the youngsters எல்லாம் they are all enamored with Apple. Right. So it's a complete Apple lab. Okay. So நீங்கள் Apple showroom போனீங்கன்னா எப்படி இருக்குமோ டேபிள் அதே மாதிரி தான் இந்த டேபிள்லாம் இருக்கும். Okay. So in the same type, same. We've actually even done it better. So these are all actual Apple machines. Okay. And they start learning how to program Apple. Okay. So yeah. So
Now we are going to the textile technology. Okay, fashion technology. Okay, okay. So நம்ம ஊர் especially west zone of Tamil Nadu வந்து is known for textiles, and இந்த textileக்கு நம்ம Sona என்ன contribution பண்ணுது? So we do a lot of things and different things in researching in textiles. So okay. We, for example, one meaningful thing is when the Salem, we have a lot of steel plants and things like that. So they wanted to do CSR. Okay. So they came and said, we want to help women in these 5 cities, villages around us. And we want you to help disabled women. Okay. So we were thinking what to do. So you know, Salem textiles so disabled people don't have healthcare insurance. Right. They come from welfare insurance. Right. So in India, disability is looked at and is frowned upon in a way. Okay. I mean, it shouldn't be, but so we are trying to see how to make their lives meaningful. Okay. Make their lives better. Okay. So we have actually developed a sewing machine. Okay. Which any industry, garment industry, if you are disabled, okay. So but so so we are using you can touch here. You don't need legs. Okay. So அழுத்துனாவே போதும், இந்தட்லயே pressure இருக்குது. Oh, the load cell. So this will activate the women. Wow. So a lot of women carried and brought to the workplace, and as research showed outcomes, and we took a survey. They said, first time in my life, I feel that I'm a part of the family. You know, they are contributing to the income and things like that. Right. Otherwise, you want to go useless. That's unfortunately that's the way the life of a disabled is in a country like India. Right. So we are trying to make it more meaningful for them. Lovely. And we have developed certain variations. One வந்து இது வெச்சா இன்னொன்னு வந்து கையை வெச்சாவே action அந்த மாதிரி பண்றது. Actions, motion sensors. Motion sensors. Okay. So we are using that and repurposing that. இது ஏதாவது மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்குங்களா இந்த மாதிரி? We are developing. So வந்து கேட்டானா we are developing. So now we are working with the industry also to try to see how to embed that. Okay. So in the Department of Science and Technology, Government of India, what is this about, sir? So we work very closely with the government, because the government is also trying to enhance India's research prowess and things like that. So அதெல்லாம் கவர்மெண்டோட சேர்ந்து எப்படி வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு, so there are a lot of government schemes. So for this is for example, FIST is like when you want infrastructure to develop research, because India educational institutions, I often say that running an educational institution, higher education institution in India, you can't be a educationalist, but you need to be a magician. Okay. தமிழ்நாட்டில் ஹெல்ப் பண்ணோம்னா இன்னும் கூட வேணும். ஏன்னா இன்றைக்கி கர்நாடகாவோ இல்லை ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் டபுள். ஓகே. ஸோ தமிழ்நாட்டில் பாதி ஃபீஸ் தான். ஸோ இன்றைக்கி வந்து கம்யூனிசம்னு எங்கே பார்க்குறோம்னா எஜுகேஷனில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ஓகே. ஏன்னா நீங்கள் ஹை ஸ்கூலுக்கு போங்க, ஒரு ஸ்கூலுக்கும் மற்ற ஸ்கூலுக்கும் 5 மடங்கு ஃபீஸ் வித்தியாசம் இருக்கும். No one. World over, higher education is regulated. Not regulated. Primary education is 100% regulated. India, it's reverse. It's in reverse. And இன்னைக்கு வந்து professorsக்குலாம், if you give good salary only, you get good professors. Right. So இன்னைக்கு 80% of the colleges வந்து ஸ்கூல்ல ஃபீஸே கொடுக்க முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் இருக்கு. ஸோ அதனால தான் so we started working closely with the government in terms of trying to help us in our journey towards our research goals. Okay, great. And Sona also is a CSIRO institution, so which is basically industrial research organization validated by the government. Okay. So if an industry person gives money to us, they have certain benefits. Okay. And if we are importing certain equipment without duties, we are able to get that, so that it reduces the cost. I'm glad central government is doing at least this. So நாம ஒரு கிளாஸ் ரூம்குள்ளார இருக்கிறோம். இது என்ன டிஃப்ரென்ஸுங்க சார் பிட்வீன் அதர் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அண்ட் திஸ்? இதுக்கு இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, we try to take technology to the next level. Okay. ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட்லாம் they attend the class. Okay. இப்போ 2 ஸ்டூடெண்ட் வந்து இன்றைக்கி அவங்களுக்கு மேபி உடம்பு சரியில்லை, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வர முடியல, என்ன ஏதுன்னு.
ஸோ ஹி மிஸ்ஸஸ் அ கிளாஸ். அந்த கிளாஸ் அப்புறம் எங்கேயும் கிடைக்காது. Okay. ஸோ அப்புறம் வாத்தியார்ட்ட போய் கேட்கணும், இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் கேட்கணும், அந்த மாதிரி பண்ணணும். ஸோ வாட் we are doing is every class in Sona is recorded. Wow. ஸோ அங்கே பின்னாடி கேமரா இருக்குது. ஸோ தட் கேமரா கேப்சர்ஸ் த என்டையர் கிளாஸ் ரூம். Okay. அந்த டீச்சர் என்னென்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க, போர்டு, everything is covered. So that the student can go attend the class the next day and then make sure that they answer some questions and they get they're able to catch up. Okay. அப்புறம் கடைசியில் இன்றைக்கி ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அப்புறம் பரீட்சை அன்றைக்கி ஏதாவது ஒரு ரிவிஷன் அந்த டயத்தில் என்ன சொன்னாங்க எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு. ஸோ யூ கேன் டாப்பிக்கை போட்டு கரெக்டாக the video will stop in those areas. Okay. ஸோ அந்த 5 நிமிஷம் மட்டும் பார்த்தா the student gets it. So this is something called lecture capture system. Okay. So we spent a lot of money, actually over 1 crore in terms of getting this infrastructure up, and the whole thing goes into a learning management system called Blackboard. Okay. So on the Blackboard la topics irukku, so professors can ask questions to the students. They can refer this video, they can refer outside videos. So YouTube video எடுத்து பார்த்துட்டு பார்க்கலாம். So அந்த மாதிரி we can Great. enhances the students' learning. So this, each one has got a password in which they punch in and go and see this thing. Okay. Mobile இருந்து பார்க்கலாம், கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து பார்த்துக்கலாம். So Okay. Great. We are in Sona Speed Center la irukrom. So what does this speed mean? Speedna Sona special power and electrical and electronic drives. Okay. So we make motors, and our biggest success of Speed and Sona has been our partnership with ISRO. ISRO. Okay. And ISRO அவங்க சேட்டலைட் ஆகட்டும், அவங்க ராக்கெட் ஆகட்டும், இப்போ அந்த ராக்கெட்டில் நேவிகேஷன். ஸோ இப்போ இந்த கேமரா இருக்குது. ஸோ this is going to it's a weather satellite. Okay. So this weather satellite வந்து camera cannot move. Okay. Because camera is fixed. Okay. Because camera move ஆச்சுன்னா it won't be there. அதுக்கு இந்த மிரர் மெக்கானிசம் இருக்குது, அந்த கோப்ரா மெக்கானிசம், that is controlled by our motor. Oh, okay. So and அதே மாதிரி then there are several things, stepper motors. Okay. So இப்போ இன்னைக்கு சேட்டலைட் வந்து இப்படி இருக்குது, அதை நீங்கள் டில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா it has gyroscopes. Okay. So this gyroscope is also made. So இப்போ இந்த சேட்டலைட் நீங்கள் இப்படி இருக்குது, இப்படி டில்ட் பண்ணணும். So then you have to adjust the gyroscopes in certain speed. Okay. And do that. And so these are all, இது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு மோட்டர் மாதிரி இருக்கும், but these are all quadruple motors, so it's got 4 motors together. Okay. So 4 times over engineered. அதாவது அன்றைக்கி ஸ்பேஸில் போய் ஏதாவது ஆச்சுன்னா, so we are happy that ஸ்பேஸில் if we give a guarantee for 2 years, 3 years, the motors are lasting even 4-5 years. Fantastic. So it is proved, tested, and so இப்போ latest வந்து Gaganyaan machine to send the human to space, அந்த இதுலேயும் we've been called for. Fantastic. இன்னைக்கு ISRO வந்து அவன் என்ன மோட்டர் வேணும்னு கேட்டான்னா சோனா ஸ்பீட் மோட்டர் அப்படின்னு மேக் சொல்லியே they do that. It's, so this is a problem ISRO had because they wanted to get the Indian space launch to be a low cost. Right. So இது ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து இந்த மோட்டர்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதோட 5 மடங்கு கம்மியாக we are able to supply. Superb. And this requires a lot of engineering. Okay. So the speed team has been working for almost last 8 years. Okay. In terms of developing that. இது பார்த்தீங்கன்னா it's actually உள்ளே போக முடியுமான்னு தெரியல. It's a clean room. Okay. So இதெல்லாம் it's a very expensive clean room. So நீங்கள் இங்கேருந்து பார்த்துக்கலாம். Clean room உள்ளே போக முடியாது. Okay. பட் நீங்கள் because it has to coat kit எல்லாம் போட்டுட்டு போகணும். Okay. So we make sure that there is no contamination, dust இதெல்லாம். ஏன்னா when you are trying to engineer a product, high use, like aerospace materials and things, outer space. Right. So that's how these professors are. So இவங்க வந்து இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண போறாங்க சார்? ஸோ இது வந்து இப்போ இன்னைக்கு ஸ்டெப்பர் மோட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப்பர் மோட்டர் யூசஸ் oxygen and hydrogen. It mixes to power the rocket. Okay. So it has to work for a few minutes, but it has to work, otherwise the rocket will fail. Okay. So அந்த மாதிரி high critical, ஒரு நிமிஷம் வேலை செய்யணும், இல்லாட்டி அதுக்கப்புறம் வேணாம், பட் அந்த ஒரு நிமிஷம் வேலை செய்யாட்டி போச்சு. Okay. So mission will be a failure. So then there is navigation motors
அண்ட் இப்போ சோலார் பேனல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது இது எல்லாமே இப்போ இஸ்ரோக்கு போகுது. எல்லாம் இஸ்ரோக்கு போகுது. ஸோ சிமிலர்லி இந்த மாதிரி நாசாக்கு ஏதாவது நம்ம ஆர் வி ஒர்க்கிங் வித் நாசா இன் எனி வே? Yeah, NASA also now we are actually sending one of our students to NASA. Okay. And NASA is looking at privatization of a lot of stuff. And then this team is also working இன்னைக்கு வந்து we've got an order now from another manufacturer in the guns எல்லாம் இருக்கு. Okay. So we are importing the guns. Okay. And they mission to localize the guns. All right. The guns na the Bofors gun அந்த மாதிரி. Right. So very large, huge guns. So அதுக்கு they require certain BLDC motors, brushless, slotless DC motors. Okay. So இன்னைக்கு வந்து the efficiency of the motor comes into criteria. Right. இன்னைக்கு எப்படி இன்ஜின் இருக்கோ நம்ம காரில் எல்லாம் மெக்கானிக்கல், இட்ஸ் கம்பஷன் இன்ஜின் அண்ட் டீசல், பெட்ரோல். So in the next 10 years or 20 years, all of this is going to become electric. Right. So all of them are going to be using this kind of brushless, slotless DC motors. Right. So we are also working with the automobile industry here and developing that. So on the mari we are. Great. Now that Tesla is on the roll, Tesla like Sonalந்து varapodhu, and soon definitely learning from ISRO. I think NASA also will get some components from Sona நினைக்கிறேன். Hopefully, yeah. So in fact we have a representative from student who's going to go to NASA. Okay. So can you just tell about the competition you are entering? I am Pooja. I am from EC department doing my final year. I have been selected in International Space Science competition, which has been conducted in the month of January, and I took part in this examination previously in September. In that time I got runner-up award, but this time I got winner nominee, through which I can go to NASA with an opportunity of free tour. If I come in top 3 levels, I am eligible to go to NASA in free opportunities. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த பிகோ சேட்டலைட்னு ஸ்மால் சேட்டலைட், ஸோ 5 colleges together we sent a satellite. So ISRO was kind enough to take the satellite to outer space. 26 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா it comes across, takes a photo of India and it sends to this is a complete student project. So 5 colleges together put this. So we have done certain the motors, the solar panels, antennas, adala we have developed it from here. So great. Yeah. So now we are in the robotics area. Yeah, robotics, because today the entire world is now talking about Industry 4.0. Right. So where basically machines talk to each other. Right. So இன்னைக்கு கார் இண்டஸ்ட்ரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் we would think எல்லாம் employees and other things. இன்னைக்கு தான் they called robots or cobots or something like that. Each one is doing a mechanism, and so the idea now is how do we generate. Now Singapore Prime Minister World Economic Forum question panela. So he was asking. So I said, what do you tell the people with robotics and automation? So he says, do you want to be the person who has lost the job to the robot, or do you want to learn how to program this robot and empower this thing? So you tell the robot what to do. Right. So that's what we are training to train our centers in the Center of Industrial Excellence in Industrial Automation. Okay. So here we are working with several industries and taking their technology and looking at how to take that technology to our students. Right. So here, be it if you're trying to do painting, or you're trying to do packaging, or if it is how do you handle, it could be how do you program a machine. We are trying to generate what is there, whether it's Rockwell Automation, or if it is Siemens or ABB, Delta. So these are all products which have come from the industry. Okay. And we are trying to make the students industry ready. Okay. இன்னைக்கு big problem is that students வந்து லேப்ல பண்றாங்க, பட் அது போய் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்றது, it's a huge gap. So we are trying to bridge that gap so that the students are able to go. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா that has resulted directly in our placements. Okay. So இப்போ இன்னைக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு சோனாவில் படிச்சுட்டு ஆவரேஜாக போனாங்கன்னா 5.5 லட்சம் salary. So that's this year's benchmark. Okay. So
that's how the industries have come forward, and they are believing our students because they are seeing this type of students' knowledge and skill sets. Because இன்னைக்கு படிச்சுட்டு போகிறவங்க படிக்கலாம், பட் படிச்சுட்டு ஸ்கில் இருக்காது. ஸோ another big area that the students are now நீங்கள் repetitive-ஆக நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா if you are able to tell what is you have read or something, that you get ஒரு 3-4 லட்சம் சேலரி கிடைக்கும், 3 லட்சம் சேலரி கிடைக்கும். பட் அதே இது நீங்கள் ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சு if you are able to program certain things and things like that, இன்னைக்கு ஒரு 6 லட்ச ரூபா 5லேருந்து 5 lakhs கிடைக்கும். அதே மாதிரி if you are able to think out of the box and create something, 15-20 எங்களுக்கு இந்த வருஷம் 30 லட்சம் கிடைச்சிருக்கு ஒரு பையனுக்கு. ஃபேண்டாஸ்டிக். ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ the higher level of thinking has to happen. So we are trying to stimulate young minds through like if in robotics what happens, how will you work, things like that. So now earlier you need to be man managers. Right. அப்படிதான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு போனால் ஆளுங்கெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும்னு. Today now you need to be, how do you collaborate with the machine, how do you learn from machines, how do you work with the machines, and the world is moving from human to robot to cobot. Okay. So how do you co-live with your robots? Oh, okay, that's cobot. Okay. Yeah. Okay, fantastic. Most of the colleges, the equipment that they have in the lab is meant, they call it lab equipment. All right. So our labs are all industrial labs. Okay. So we call it lab, but it's actually an industry. So if you take for example wire cutting, or if you take a CNC machine, இதெல்லாம் actually manufacture products. Oh, produce ஆயிட்டு இருக்கு இப்போ. Not just one showcase piece மாதிரி. So இதெல்லாம் this is going into the Boeing aircraft. Oh, okay. So we're working with an aerospace company in Salem. We are developing this component. Okay. So this is actually being used into the Boeing. They were earlier importing it from Japan. Okay. They couldn't get it in India. So we are, and then similarly we have made several other products. So these are all products manufactured by us. Okay. So and these are all for different industries. Okay. So maybe in and around Salem, maybe elsewhere. We would get it in a normal straight like a tube. Okay. So then we lathe it. Machine it and make sure that the profile is done right and the quality is good, and then that's how the industry starts using it. So we are trying to work with the industry so that we can make the students industry ready. Okay. Okay, great. People say 3D printing. So this is actually a live industrial grade 3D printer. So in the 3D printing you can print different objects and things like that. So in the building நீங்கள் பார்த்தீங்க யூனிவர்சிட்டி பில்டிங். ஸோ நான் சொன்னேன் 3 மாடி லைப்ரரி கட்டடம், இந்த படிக்கட்டெலாம் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ இதான் அந்த படிக்கட்டு கீழேருந்து பார்த்தீங்க. Right. ஸோ இது வந்து the library, and that's the university block. And so the building உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு அங்கேருந்தே பார்க்கலாம் வேணும்னாலும். So it's what's going to happen in the future. So one is to do the architectural plan, other one is to actually 3D print the whole building and see for ourselves. So and it can also be in different layers. So this is a smaller 3D printed version of the same building. That's the view that you are seeing is this view with this thing. Right. So the same thing is printed in different things. So this is the new evolution. Everyone is talking of 3D printing. Right. So the same thing in the industrial waste, agriculture waste எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் இன்றைக்கி 40% என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ ஒரு வருஷத்துக்கு 90,000 crores of food is wasted. My God. So அது வந்து இன்றைக்கி if you are able to bring it will feed a lot of people, it will help a lot of farmers. So எல்லாம் அழுகி போயிடுது. ஸோ இன்றைக்கி தக்காளி 15 ரூபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, பட் அதே இது எனக்கு 20 ரூபா தான் விற்கணும்னா எனக்கு ஐ கான். இன்றைக்கி யூ கேன் ப்ரெடிக்ட் ஷேர் மார்க்கெட் வாங்கினோம்னா இன்றைக்கி வாங்கலாம் நாளைக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் தக்காளி எனக்கு ஐ ஆம் அ தக்காளி ஃபார்மர், நான் விவசாயம் இருந்தேன்னா என்ன பண்ணுறது? ஸோ ஐ ஹேவ் டு டிசைட் டு செல் இட் இமீடியட்லி. ஸோ நவ் வி ஆர் டெவலப்பிங் திஸ் solar dryer. Okay. So this is, we call it 60 degrees temperature without using any technology. Okay. So we use technology but without using any power. Sorry. Okay. So we have used we've engineered it in such a way that it increases temperature. Okay. So அதை வந்து we are able to dry these vegetables. இப்போ நீங்கள் சன்ரைட் டொமேட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 400 ரூபா. ஓகே. பட் அது 10 கிலோ ஆகலாம். ஸோ கிலோக்கு 40 ரூபா கிடைக்கும். ஸோ இன்றைக்கி 15 ரூபா விற்கிறோமா இல்லை சன்ரைட் டொமேட்டோஸ் பண்ணி நான் விற்கலாமா? ஸோ தென் ஐ கேன் ப்ரெடிக்ட், எனக்கு ஐ கேன் கீப் இட் 6 மாதம் கழிச்சு விற்றா போதும்,
அந்த மாதிரி, but I can save my produce. Right. And I can earn higher. Right. So now we are in the Sona or TPT, இந்த தியாகராஜா பாலிடெக்னிக் ஓட கேம்பஸில் இருக்கோம். ஸோ இந்த லேபில் என்ன சார் ஸ்பெஷாலிட்டி? இட்ஸ் அ ஹை ஸ்கில் சென்டர். ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி வந்து எந்த பாலிடெக்னிக்லேயும் if you go in India today, you will find very ancient machines or something like that. Against that, Tiarada Polytechnic, you can see the lab and you will recognize why we are recognized as number one polytechnic in the country. Okay. So whether it's a CNC, vertical CNC machine or automated machining or any of that kind of stuff. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it's a direct CNC machine, lathe, இதெல்லாம் brand new machine. So the students are learning how to program, programming language, இதெல்லாம். அதனால தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸில் ஓகே எத்தனை பேர் வேலை செய்வாங்கன்னு கேட்டேன். ஓகே. நம்ம பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? டிவிஎஸில் எங்கள் மாணவர்கள், பாலிடெக்னிக் மாணவர்கள் கிராஜுவேட் ஆகி போனவங்க எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஒரு 250 people. 7,000 பேரா? 7,000 பேர். மை காட். இங்கே டேரெக்டாக ஒரு பைப் லைன் ஏதாவது இருக்கா சார்? அதே இது நீங்கள் அசோக் லேலண்ட் கேட்டிங்கன்னா ஓகே ஒருத்தர் எவ்ரி இயர் வி பிரிங் நவரத்னாஸ். ஓகே. ஒரு 9 பேர் brilliant people கொண்டு வந்து we honor them. Okay. Who have done well. Okay. Polytechnic students. அவர் வந்து ஒரு சொன்னார், நான் வந்து தியாகராஜா பாலிடெக்னிக், என் மேலே இருக்க பாஸு தியாகராஜா பாலிடெக்னிக், அவர் மேலே அவரும். ஸோ 4 டாப் fellows in Ashok Leyland are from TPT. Wow, that's great. அதனால் so we are able to bring in that. ஏன்னா இந்த மாதிரி மாணவர்கள் மிஷினில் they are able to actually work. It's not, இதெல்லாம் laboratory machine இல்லை. Okay. So இதெல்லாம் இன்னைக்கு so that is why I am saying that இன்னைக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா அவங்க ஃபீஸே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஃபீஸ் இஸ் செகண்டரி. ரைட். நாலேஜ் இஸ் எம்பவர்மெண்ட். ஸோ அவங்க நாலேஜுக்கு வந்தால் ஸோ நாலேஜ் வந்து இஸ் இன்வேல்யூபிள். கரெக்ட். ஸோ ப்ரைஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. கரெக்ட். யூ நீட் டு ஹேவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் அண்ட் லேர்ன் இன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் என்வாயன்மெண்ட். இது 10 மடங்கு ஸ்கூல் சார்ஜ் பண்ணாலும் கொடுக்கணும். ரைட். ஸோ பட் அந்த மைண்ட் செட் நமக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன ஃபீஸ் கொடுப்பீங்க, என்ன ஸ்கூலுக்கு கட்டுறதுக்கு லட்சமாக கொடுப்பாங்க, பட் காலேஜுக்கு வந்தாங்கன்னா they get stifled. So that's the foundation we are all giving here. Great. So that's what people need to understand, that what இன்னைக்கு யாராவது ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ அட்மிஷன் சீசன் ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் ஆர் டிசைடிங் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீ மெக்கானிக்கல் படி, நீ எலக்ட்ரிக்கல் படி, நீ ஐடி படி, ஐடி தான் படிக்கணும்னு. அந்த பையனுக்கு மேபி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் மெக்கானிக்கல். ஸோ அந்த பையனுக்கு என்ன ஆர்வம், என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்து இந்த மாதிரி மிஷின்லாம் பார்த்து நீட் டு ஸ்பீக், பிகாஸ் கிட்ஸ் ஆர் ஆக்சுவலி ஃபார் அஹெட் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ், பிகாஸ் தே see technology. Right. They feel technology. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் செத்து போகல, when a lady had posted a very nice thing, thank you Steve for showing me a book is an iPad that doesn't work. Okay. அப்படின்னு போட்டுச்சு. ஸோ ஏன்னா the student, the kid is taking the book and then pressing that and opening stuff like that. So அதனால kids grow up with technology. So right. You should let the kids come out with their own interest and their own passion and then bring it up. So great. Students இங்கே இதெல்லாம் பண்ணது. So you can actually program the writing. Okay. And so or you can make Ganesh, I mean it's just a demonstration. Right. But you can do several, it's a vertical machining center. So it's a vertical CNC. So you program, the students learn how to program. So in the program இன்னைக்கு என்னன்னா, so இந்த program நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு போனீங்கன்னா, this machine may be in America, maybe in Australia, maybe in London, UK, எங்கே வேணால் France, Germany, எங்கே வேணால் இருக்கலாம். But you can program, if you know how to program this machine. So in the programming language கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா, it's like learning Java or C++ or something. So a lot of times mechanical படிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. In the machine programming, if you are able to know, so you can go program a machine anywhere. Now that's what Industrial 4.0 has allowed you to do. Right. So நீங்கள் இங்கே உட்காந்து machine you can operate in Germany. So இது வந்து இப்போ கடந்த 60 வருஷமாக we been in education. So appropriate, அது வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தது கோல்டன் ஜூப்ளி, டைமண்ட் ஜூப்ளி பிளாக்ல இருக்கோம். ஸோ இது வந்து 60 வருஷம் we are celebrating. So we are wanting to, கவர்னர் வந்தார் 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி, சிஎம் வந்தார். ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கோம், பிரசிடெண்ட்டை கூட்டிகிட்டு வாங்க
for President or Prime Minister for our Diamond Jubilee அப்படினு. So we are excited. So in the past 60 years ஒரு 2 லட்சம் மாணவர்கள் இங்க இந்த கேம்பஸ்ல இருந்து தியாகராஜா பாலிடெக்னிக், சோனா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி, சோனாஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் அங்கேருந்து கிராஜுவேட் ஆகி போயிருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோம்னா, ஸோ we are developing a ecosystem for the students to learn, to excel, we're giving them knowledge. That's the basic thing. Of course, employment இன்றைக்கி தியாகராஜா பாலிடெக்னிக் எடுத்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ரெண்டு வேலை வெளியில் போகிறதுக்கு. சோனா காலேஜில் 154% placement. Wow. So they almost Amazing. Have a job and a half when they graduate and go. ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு. ஸோ இந்தியாவில் இன்றைக்கி ரிசர்ச்னு நிறைய பேர் வரமாட்டேங்கிறாங்க. we need the sharpest minds and come to research. The economy is we spoke ஒரு couple of minutes back between Saraswati and Lakshmi. அந்த காலத்தில் லக்ஷ்மி இருந்தால் தான் கம்பெனி ஆரம்பிக்க முடியும். இன்றைக்கி நாலேஜ் சரஸ்வதி இருந்தால் நாலேஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஏறும். So if the students come out with ideas and things like that, we have our own incubation center, we have a garage, we are developing entrepreneurs, we have tied up with MSME, micro and small scale industries, enterprises from Government of India. Oru kodi varaikkum they are giving grant. Wow. So a lot of venture capitals are ready to come and seed these seed capital. And so adanal opportunities are tremendous. So my thing is, if you come to Sona or come to TPT or something, vala nichayam, but don't aim for the vala. Let's say aim fly higher, because they may be eagles, but we are trying to breed chickens. Right. So as a country, இப்போ நீங்கள் சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து PhDs are tremendous. They are probably 100 times more than India. Wow. But India are lacking in PhDs. So இன்றைக்கி வேலை கிடைக்காதவன் தான் இன்றைக்கி டீச்சிங் வராங்க. ஸோ we need good teachers. Unless you have good teachers, you won't develop the next gen. So, and we have bright youngsters coming in. So we want to see how to harness those bright minds. So, and then because we believe that students are truly diamonds, so we have to make them shine. So Fantastic. In our Diamond Jubilee year, I think it's a great thing for us. In the Diamond Jubilee year, in the kind of or top management with so much of passion இருக்காங்க. I'm sure India has got a tremendous futureங்கிறதுல எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. And surely sir, உங்களோட aspirations and the entire family oda aspirations, Sonoda aspirations will come true. In the channel மூலிமா, இந்த வீடியோ மூலிமா lot of parents நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்கலாம், you should think before choosing. என்ன சூஸ் பண்ணுங்கிறத திங்க் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்யூச்சர் இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ். அண்ட் ஸோ மச் we have learnt about the research part, what is happening and the technology. And ரொம்ப முக்கியமாக சொன்னது, ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு வேலை கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாதீங்க. இந்த ஹையராக நினைங்க, ரிசர்ச்சில் நீங்கள் போய் இறங்கணும், இன்னும் நிறைய பெருசாக சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சாரோட நோக்கம். ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் யோர் டைம் அண்ட் தேங்க்ஸ் அ டன் சார். வணக்கம்.